Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ketemu lagi di channel saya kawan-kawan. Saat ini saya berada di arena pacuan kuda kota Payakumbuh kawan-kawan. Tepatnya pada tanggal atau hari Sabtu tanggal 7 November 2020 di pagi hari ini kawan-kawan. Oke, ini adalah latihan pacuan kuda ya, latihan bersama kan kawan. Mungkin karena masih pandemi corona mungkin belum ada pertandingan atau pacuan kudanya, jadi ini mungkin sesi latihan saja, bukan mungkin memang sekarang ini sesi latihan pacuan kuda ya. Untuk pacuan yang aslinya atau pertandingannya saya juga kurang tahu infonya kan kawan. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang menonton video saya ini yang tahu kapan info resminya ada pacuan kudanya, bisa tulis di kolom komentar ya kawan. Oke, terus saksikan terus video saya kan kawan sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya kan kawan. Oke, terima kasih. Apa?